والله ميردكم एक दफा No, it's him. एक You've दफा got to get English clear. انت بيلوم بي زين ليزي لمن Him. لمن What happened to what happened to your husband? تسيب السلهات ميردكت والله ميردكم يملا خلق منطقي كفري وكلاري ميردكم We are the citizens of the Kipri and the Keller, and my husband lost. يما هیچ تێنە بێژی نە پێشمەرگە بوو نە هیچ بوو هەر هات لەو ئاوایە ئەنفالمانی کرد هەر وردە وردە ڕۆیمان بەرەو ژوور ئەم ئاوایەکەیدا لە شۆفڵ ئەڕۆیمان بۆ ئاوایە تریتر لەو لاوە لە سەرداتین وە لە لای کفری و کەلار خۆمیش ئەنفال بوو. During that time, during the Anfal campaign, my husband and we are the victim of the Anfal, and we were the innocent citizens, and we haven't been anything. We haven't been fighters, so we didn't did anything, and we were innocent. And the Iraqi government they made Anfal against us, and I was one of the victim of the Anfals, and I could be able to run away. And when the Anfal campaign started, it started everywhere and in the villages, and they were following us everywhere. So then what happened? Pastor Tsibu, ئەوەی لە لای کەلار و کفری یعنی لەو منتیقە زیل ئەسکەریان هاورد کردمانیانە ناویەوە بردمانیان بۆ نەحەی قۆرەتوو هەیە لە خوار کەلارەوە. then the big trucks of the Iraqi big trucks came in the side of Kifri and Kalar, and they took us and they brought us to the village called Qaratu near the Kifri. ماذا؟ ئیتر دوو ڕۆژ لەوێ ماینۆ لەو قۆرەتووە ماینۆ یعنی بەڕەزالەت خراو. Then they were under arrested then 2 days, and it was very hard conditions for us. لەوێنە اینجا بردمانیان بۆ تۆبزاوە. Then they moved us to Tobzawa, a place called Tobzawa. دوو شەو لە تۆبزاوا بووین. And in Tobzawa we stayed 2 nights under arrest there. ئیتر دوای ئەوەی هاتن بارمانیان کرد و وتیان بەرتانە دەین بردمانیان بۆ دبزەیە ئەویش هەر لە منتیقەی کەرکووکە نازانم لەکوێ بەس ئەو نازانم دبزیان پێوت. After that they came, the Iraqi army came to us, and they told us let us go, and we will let you at large to release you. Then they brought us to special an area near Kirkuk called Dubas, and they brought us to there. ئیتر 4 مانگ لەوێ ماینەوە بێنان و ئاو و بەرگ و خۆشۆردن و هیچ شتێکمان نەبوو ئیلا ڕەزالەت زیاتر مناڵمان گشتی نەخۆش بوو منیش ئەو کچە لە دوای باوکی بوو ئەو کچە وایسە لەوێ بوو ئەوەی سەبۆت باسەکەم لە چۆن بووە 4 مانگ لەوێ بووین ئیتر بەیانیان زواتن وە سیارەی مقەپەت سوارمانیان کرد بردمانیان بۆ نوگرە سەلمان پاش 4 مانگ وتیان بەرتانە دەین هیچ لەگەڵ خۆتان مێرن کەلپەل و مەلپەل و چت هیچ مێرن بەیانی زوو ئان مەلابانگدان بەیانی سوارمانیان کرد ئیتر من ئەو کچەمە لە گەیمانە نوگرە سەلمان و ئەو کچەم بوو. In Dubs, after we stayed 2 nights there, they told us, and they brought us to Dubs, and after that the final destination was Dubs, and we stayed for 4 months there. But what happened to her husband? Then How did he she die? continues. Oh. She continues. After 4 months, we've been there, and they have been torturing us. They didn't let us to do anything to wash to make recovery for the children, because the children were sick, and we were in very bad condition. After that, they told us then. At last, you are going to be at large, and you are going to be released. Don't get anything with you, and come with us in order to let us you free. And then with the big trucks, they brought us to Nugrat Salman. It's in the south is a special castle for the arresters
for the arrests, and then they brought us to there. لا نقول سلمان أدي مردك. وەڵام مێردمە لە تۆبزاوە ئەوانیان کە لە بچە کرد و کردیانیانە ژوور و ئێمەشیان کردە ژوورێکەوەم لە بیر نییە بەسە من قسەی ئیسە بیکەم نەختێتر نازانم لە تۆبزاوە لە من بڕ لە ناو زیلێ بووین لە قۆرەتەوە بۆ ئەویانە ئیتر ئەویان کە لە بچە کرد و بردیان وتیان ئێمە ئیستا پرسیارێکمان لێکەن ئێوە لێرا دابنشن کاتی ئەوانیان بردە ژوورۆ ئیمجا هاتن وە زۆر ئێمەشیان بردە ژوورێک و قاپیان لێمان گرد و ئیتر ئەو شەوەی شەتەقوهور ڕێبوو ئیتر وابزانام هەر ئەو شەوەی ئەوانیانیانە کوشتنیان هێلاوە ڕۆژتریش. Until we have been in the Dubs area, we were together with our husbands and with the children. Then one night they came and they separated us with the ladies and the men. And I don't remember exactly, she said, I don't remember exactly what happened, but I do remember that they arrested us in a special cell, which was a closed big room, and they took the men in the other room, and then they took us to the Nugra Salman. But when we were there, my husband and the others, we heard shots firing or gun shots, bullets, and we thought after that my husband disappeared, and we haven't seen him. Why do you wear black? بو جلي رش لبردكي. ئەی جل ڕەشەر بۆ ئێمە باشە. The black suit is just a suit for us because we are in mourn and we are sad. How long has it been now? چند ساڵە تا ئێستا؟ وەڵاوە بۆ 21 و 22 ناوێ ئەنفال کراوە. نزیک چند ساڵ؟ 18 ساڵ. Yeah. 18 It's ساڵ. 18 years. And how many men did Saddam Hussein kill? دەزانی یعنی وەکو بڵێن سەدام چەند پیاوی کوشت لەو زەمانە؟ وەڵا سەدام هەر لە ئایلەیە مەلام وایە دۆر 15 کەس برا و برام هەروە خۆی و ئایلە و مناڵیوە یەک کەسێکی نەماوە. مێرد دوو سێ خۆش کرد. Saddam killed between 10 and 15 men. What were their ages? Their ages. عمریان چەند بوو کە پیاوانێک کە کوژران لە عایلەیەوە؟ وەڵا عمریان 57 بوون 56 بوون. ئەرە وەڵا هین مناڵ بەرمەمکەیش بوو. Even the small babies, the young children and the big men. How old were the young children? منداڵە گچکەکان چەند بوون کە کوژران؟ وەڵا مناڵە گچکەکەی دەورە 3 مانگ 4 مانگ بوو بێگوناح. 4 months. And why? بۆچی سەدام کوشتنی؟ Why the وەڵا men? بەس کورد بووین. Because we were Kurds. But why the men? بۆ لەبەر پیاوەکانیان دەکوشت. ئەی پیاوەکان کوا ماوە؟ بۆ پیاوەکانیان دەکوشت ئەو کاتی. پیاوەکانیش بەس ئەوەنە وڵای پیاو من نە ئەسکەر بووە هاربی کردووە کوشتیانە و نە پێشمەرگە بووە فەقیر بووە لە ئاوایەکان فەلاحیە کرد. یعنی بۆ دەیان کوشتن پیاوەکان؟ بۆ بەس کورد بوو لەبەرەوە. The men because they were Kurds and they were struggle for the Kurds. And why did they not get the bodies back? بۆ لاشەکانیان نەداوە ئێوە؟ وەڵا لاشە ئەو وای زانی خۆی هەر ئەمێنێت و ئێمەش هەروە تەماوین نەیزانی خۆی لە ناوەچێت و ئێمە لێمان ئاەنەوێت کە پیاومان نەماوە براوچتمان نەماوە. Saddam thought that he will be remained and he will remain in his power and he doesn't let us to know anything about our husbands. He didn't know that we remain and he will be toppled and we know the facts after them. If they don't find their husband, can they still remarry? ئەگەر منداڵەکە مێردەکەت نەدۆزیەوە ئامادەی جارێشتر شوکەیتەوە؟ نەوەڵا. No. من مناڵم گەورە. I'm not ready because when we were in the Anfal campaign, I gave a birth. I have a small girl. She is 18 years old, and the lady gave a birth. This girl at that time. What? She gave a birth at that time. Yeah. Yeah. This girl. She is the 18 years old. Many American people think Saddam Hussein never had chemical weapons. Did he have chemical weapons? زۆر خەڵکی ئەمریکا پێیان وا بوو
ئێستاش پیان وایە کە سەدام چەکی کیمیاوی نەبوو ئەتوو پێت وایە سێچ هەی بوو یان نەیبوو والله چەک کیمیایی ئەو هەر لە تەلەڤیزۆن ئەمریکا خۆی نایدونێ ئەو جەنازانە نادونێ کە وای کیمیایی وای لێکراوە پێویست وە قسە یەکێتر ناکە خۆی تەلەڤیزۆن و نایداتە تەلەڤیزۆن کە خۆیان بیدون شاید نییە خۆیان ئەو حەمکەی جەنازە کەوتووە. Our mass graves are the proving, and even the Americans should know that these corpus are the victim of the chemical weapons, and it's doubtless, and there is no word to say that anything about that. Tell her thank you so much. زۆر سپاسە دەکەین لەو وەختەی ئەزیەتە. I want You a welcome. picture in this. I'll just stand next to her if it's okay. ئەوجا ڕستن دەگەنەگریەوە With this, hold this ئەو also. ڕستمەش لەدەستگیرەوە. Thank you, and زۆر سپاسە دەکەین. we want to honor your husband. دەڵێ ئێمە ئێوە وەکو شەرەفێکن لەوە ئەمە فەخر بەیەوە دەکەین. ئێمەش we want مەمنون the ینی people. بەس ئێمە زۆر دەڵێ نمونەی پیاوەکەی تۆ نمونەی شەرەف و پیاوەتیە ئێمە ڕێز و احترامە لەمەیە. ئێمەش ڕێز و احترامان بۆیەوە supported or backed by anything or Right. to be helped or assisted. God bless you. خوا ڕەحمتان پێ بکات. خۆش بیا زۆر خێرە سپاس. Thank you. زۆر سپاس زۆر. هەموو لەکرد یەکسەر ڕۆ یعنی پێلا خۆش بۆ ڕاستی. زۆر ڕزانەتمان ئەوەی لەسەر میوە بکەوێتە بیرمان ئەتوانین بێت. I'm standing in the shadows of a nation that's about to shake our nation to its roots. Iran, here in the heart of Iraq, the final move beyond Iraq. I'm going to do a little more. Yeah, just keep it rolling. It's okay. Let me just look.
Okay? We rolling? Everything okay? I'm standing in the shadows of a nation, Iran, that's about to shake our nation to its roots. This is Iraq. The final move beyond Iraq that will affect your future. The final move beyond Iraq that will affect your future, my future, and the future of the world. Let me. I'm standing in the shadows of a nation that's about to shake our nation to its roots. This is Iran, the mountains of Iran. This is the sound. I'm standing in the shadows of a nation, Iran, that's about to shake our nation to its roots. The final move beyond Iraq. لا هي ما تسبرش التصوير. اوكي حاضرين. We are ready. Behind me, a terrorist state. Let me start again. Bedankt 3. Bedankt. Behind me, a terrorist state that is hell-bent on spreading an Islamic revolution. The final move beyond Iraq. Let's do it again. Now rolling. Behind me, a terrorist state, Iran, that is hell-bent on an Islamic revolution.
More than 3,000 American lives have been sacrificed already so that the lives of the American people don't have to be sacrificed in the streets of America. Okay, Dank. Rolling. Behind me, a terrorist state, Iran, that is hell-bent on an Islamic revolution, not only to spread it through Iran and the Middle East, but to the streets of America. The final move beyond Iraq. Perfect. Okay, now we're going to... Okay, Dank. Should we wait for that car, truck? Huh? Yes, you're right. Wait? Now, rolling. More than 3,000 American lives have been sacrificed here. More than 22,000 severely wounded. Why? So that you and I in America don't have to lose our lives or the lives of our... So that you and I in America don't have to lose our lives or the lives of our children. So the battle that's being fought in Iraq by Islamic fundamentalists doesn't have to be fought on the streets of America. Let me take a peek at that. Okay, Dank. Yaman Hazarba. Yeah. Standing? Rolling. The terrorists of the world are here in Iraq. Al-Qaeda, jihadists from the entire world. More than 3,000 American lives have been shed here in Iraq. More than 22,000 wounded. Why? So that the terrorists will not fight us in the streets of America. So that your children, so that your grandchildren don't have to shed their blood. Rolling. Behind me, a terrorist state, Iran, hell-bent on an Islamic revolution. They want to spread it through Iraq, through the Middle East, to the streets of America. The final move beyond Iraq. Okay, now let's do... Now, rolling. A global Islamic revolution is being fought here in Iraq, not with hundreds of Iranians or thousands of Iranian proxies, but with hundreds of thousands of Iranian proxies and jihadists from throughout the entire world. More than 3,000 Americans have shed their blood here. More than 23,000 wounded. Why? So that your children and your grandchildren don't have to die in the streets of America. I think those are going to work. Let's look at those. Sheriff Al-Budi, people. When the camera moves, just move with the camera. Like that? No, no, no. Yes. Yes. هیچ بڕوان بعقلين. And I need you to help us communicate to the American people وپێویستمان بە جەنابتە کە لینکێک یان علاقەیەک دروستکەین بەهۆی قسەی تۆ بۆ میلەتی ئەمریکا.
that this is really the central front on the war on terror. أما شتێکی زۆر مهمە و مەسەن مۆزوعێکی گرنگە بۆ خەڵکی ئەمریکا. The American people want to know several things. ئەمریکیەکانیانەیە هەندێک شت بزانن. Are the Iranians making trouble? ئایا ئێرانیەکان مەشاکل دروستەکەن؟ Is Al Qaeda making trouble? ئەی قاعدە دروستێکە؟ Do you have global jihadists making trouble? یان جیهادی عالەمی مەشاکل تامۆ دروستەکە؟ Is this really a terror battle? ئەمە بەڕاستی شەڕی دژە تیرۆرە لێرە. Please. فەرموو. زۆر سپاسیانەکەین بەخێر بن. You more than welcome. ئێمەش پێمان خۆشە واقعی کە لێرە هەیە و ڕاستیانە لێرە هەیە بگا هەموو شعبی ئەمریکی بیزانن. And we are more than happy that we can tell you about the reality what's going on here and facts to reach to American people. واشوانێ شعبی ئەمریکی هەمووی بیزانێ کە جێشی ئەمریکی و حکومەتی ئەمریکی ئەو کاری کە لە عێراقا دەکردوانە عێراقیان ئازاد کردووە لە دەستی دیکتاتۆر و خوێنڕێژەکان و سەدام حوسێن. And we also want to send this message to American people that American government and American army did a greatest job in the history because they liberated us from that dictatorship and Saddam Hussein and they liberated our country. وأمرش إرهابيكان وتيروريستكان لعراق دوري بالان هي. And today the terrorism and terrorists have their role in Iraq. والشعب العراقي بيويستي بوهي كجيشي أمريكي وحكومتي أمريكي ليرا بيان باريزي ودفاع عن لبكا ومنو آسايشان بدابين. And Iraqi people are very in need to U.S. Army and American people here in Iraq to protect them and to expand security for them. وأجر جيشي أمريكي ليرا انسحاب كا أولاتا كبتجير دستي أو تيروريستان أو أنصي تركن بسر وسعكا. And if now U.S. Army draw back to state, we will have a very bad situation because the terrorism will control the country. وليرا وببنكيكي جوربوان لهمور رويكو عسكري اقتصادي وأتوانن لهموش شو نكاني تركيا شو مشاكل دروس كان. And this area will be the base for the terrorism to expand their activities in the country. وأبي الشعب الأمريكي وهم كسك بيزانيا تشبيهي أو شريكة إمر العراق هي تشبيه نكهة أو شريكة كاتي خوي لفيتنام أمريكا كردويتي. And Iraqi, American people should know and understand that this war in Iraq, what's going on in Iraq is not like what was in Vietnam. كوقت جيش أمريكي لفيتنام انسحابي كرد الشعب الفيتنامي شون جيش أمريكي نكوتن سنبرو أمريكا ولا مصالحي أمريكا بدن لمنطقة كا. When U.S. Army in Vietnam draw back to state, the Vietnamese people did not go follow them and attack their benefits, the American benefits. وأمره قد جيش أمريكي انسحاب كان لعراق أو تيروريستان وازلان شون أنا كون بو واشنطن نيويورك لا بو همو جاي. But if American army in Iraq draw back to stay, the terrorism will follow them even to Washington, in New York, in any place in the world, and they attack them. ومصالحي أمريكا لمنطقة بعام همو يكويتا خطروا في موا ناتو أن بارزقاري لمصالح إخوان. And the benefits of America in the area or in the Middle East will be attacked also. أجل يستكبي بين حركات إسلامية وإسلامية كان لهمو ولاة عربية كانوا ولاة إسلامية كان همو زور بباشي قشيان كردو وصراع هي بويك همو سيطرة كان بسر دولة كان أجل انتخابات. And if you notice that the terrorism are growing up in the area and they are trying before elections, after election to attack your benefits. أجل تماشا كان مصر وإخوان المسلمين. And if you see in Egypt, you can see them in the group under the name إخوان المسلمين. أو دولة كاني خليج حركات إسلامية. And also in the Gulf, you see the movement of the Islamic groups. ويصير لهمو دولة إسلامية كانوا شو كان كلا حركات إسلامية. And everywhere you can see the movement of the Islamic groups.
وأو موجيك شكا أجر بربسي نكي خطريكي جورية لسر هم حضارتي منطقة هم لسر شعوبي منطقة وهم لسر مصالحي أمريكا If you don't prevent, we don't prevent this kind of movement of these terrorism activities, it will be very dangerous for our civilization, for our future. وإمرأة جورتين هي تروریست كان العراق. And now today the biggest force of the terrorism are in Iraq. ما حازين بو هموها وكانوا مداني كانوا هرس برسالي كان هي لورانول. And we are here for help you and if you have anything to ask. The first thing is talk to me about Iran, because the President of the United States is now talking about Iran. And he's saying that Iran is in Iraq. And Iran is doing evil things in Iraq. Can you give us an intelligence analysis of exactly what is Iran doing in Iraq? What are they doing with their proxies? Who are their proxies? What they're doing with their money? What they're doing with infiltrating the government? How they are operating within this country, and what their goal is. الله إسا حاليا سروكي ولايات متحدة الله إيران لعراق هاي أجر جناب بتواني معلوماتك ما بيته معلوماتك أجر استخباراتي بلباري وجودي إيراني لعراق بوشي لعراقان شيء هدف كانيان كي عميلة كانيان دوريان لحكومة العراق. من قوم كما أمر إيران دوري أساسي ودوري بالله هي العراق. My personal opinion is that today Iran has a very big role in Iraq. وأمر قرت ماشاي وسكام كين للاين إيران ويكجلو هزاني كإمر تمويل كريه وتدريبي بيه كريه سباي مهدية. And you can see جيش المهدي المهدي army and it's the fund is coming from Iran to them. أنا هم للاين إيران مشقيان بيه كريه. They are trained by Iranian. وتجهيزه كريه وتسليحه كريه. And their equipments and are armed by Iran. Okay, first on the training. Where are they getting this training? الله لباري تدريب كرنا كانوا لشو تدريب بيان this هم لعراق بي أنا كان هم لإيران. both in Iran and Iraq. Back and forth. And their equipment, is it coming in from Syria? Is it coming in from how do they get the equipment? أي تجهيزات وتسليح يعني لإيران ويعني لسوريا بوين. يا ما كان باسي وجه شيء مهدية كنا قرباسي تيروريست كانوا جماعاتي قاعدة وإسلام متطرف كاني تركين أو أنا لسوريا ودين ولإيراني شو دين ولأردني شو دين بلام ديارة إيران وسوريا زياتر تسهيلات يعني بوا كانوا هنيان بيكن بلام شو كاني ترى لسعودية شو دين. Now we are especially talking about Jaish al-Mahdi, but if you talk in general about all the Islamic groups and the terrorism groups, their equipment and everything's coming from Syria, from Iran, from Saudi, and they make facilities to cross these things to them. أو تيروريستاني كالإيران جنسياتي مختلفة دولة عربية كانوا دولة إسلامية كان يعني هي. They have the terrorism here in Iraq. They have Arab nationalities and multinationalities. But on the Mahdi army, we've seen in the press just in the last week the soldiers of heaven, the soldiers of heaven in Najaf. And this attack on Sistani, the Grand Ayatollah, and we're being told that the Mahdi army had to be involved in this attack because it would be impossible for this group to infiltrate if it wasn't for the Mahdi army. Do you believe that the Mahdi army was involved in this? الله أجر باسي هالحفتي بيشوف كين شركي نجف أو كهجومي كرايسر أو شيء كان لبيا
ئێمە باوەڕ وایە کە جێشی مەهدی بێت تۆ باوەڕت بەوە هەیە کە ئەوانە جێشی مەهدی بن من بڕوان بۆ هەیە ئەو چەکدارانی کە ئێمڕۆ لە جنوبی عێراقا لە منطقە شیعەکانە کاری ئەرهابیەکەن و کاری تەخریبیەکەن و خەڵکە کوژن هەموو سەر بە جێشی مەهدی و سەر بە ئێران. Absolutely, I believe that all the terrorist groups in south and in Najaf and everywhere in south of Iraq are related to Al-Mahdi groups. How big is the Mahdi army? أي حجم قوري عندنا. حجم قوري وأنا ديارة إمرو وأنا أو تياري مهدي لبروي كتوجهي كاري إرهابي تروريستي هي زۆربەی خەڵکە خراپەکانیش لەوان کۆبوونەتەوە لەوانی کە لە سجنا بوون لەوانی کە پیاو کوژن لە دزن لە هەرچی خەڵکی خراپیشێ لەوانە کۆبەتەوە لەبەرەوە ژمارەکەیان ڕەنگە بە تەکید من نازانم چەنە بەڵام ڕەنگە لە 15,000 کەس زیاتر ئیمڕۆ چەگاریان هەبێت لە جيش المهدي are not alone. They are the bad peoples who were in prisons, killers, murders are joining the Jaish al-Mahdi. So I don't know the exact number, but I'm sure they are more than 15,000. And Al-Qaeda. Talk to me about Al-Qaeda. أي أجر باسكي القاعدة شو ممكن. القاعدة خدار أوانك كاتي خوي هر بيشوي ك عراقيش بالروخية أوانا قاعدة كي جوريان هبوا لكردستان كلا منطقة هرامان وشار زوربو لحدود إيران. About Al-Qaeda we know and absolutely we know that they had bases in Iraq, especially in Kurdistan, in Hawraman and Halab Jahim. أوانا لو منطقة قاعدة كان هبوا كاتي خوي لأندامكانيان يا خلق كانيان لأفغانستان وأهاتنا لا لو قاعدة أمانو ماويك. And they had these bases here, and their members were coming from Afghanistan and other places and crossing the border, and they were based in the bases of Al-Qaeda here. أواني كواجبيان هبوا لدولة عربية كان يتر بو سوريا يا بو أردن يا بو لبنان يا بو أول ليو جاري كتر الروشتن بو أوجيغانا يعني إيرو كون بنكيك وابو كهاتنا ديو ليروب أشون بو أوجيغاني كإيشان مهمان. So the base here in their base in Kurdistan was very important because the people were coming from Afghanistan and they were sending them through their base here to Jordan, to Syria, to any other places in the world. زور جار جماعة كان ل 2000 كاس تيبري كرت. And their numbers were more than 2,000 sometimes. لا هاتنو كجماعة كان يجبلان ليكر روشتن بوشونان هاتنو سر 1000 كاس 800 كاس أواني كهزي ثابت بون ليرانا حدود 1200 كاس. And they were about 1,200 and the number were decreased or increased sometimes when they were. أتاكو كاتي أزاد كدني عراق هزي بيش مرقلة قال هذا كاني أمريكا سبيشال فورس يرشان كدنا سريان وبنكو باركانيان كانيان قرتن وجماري كان ليه كجرا جماري كان ليه جرا وباقيان تران هلاتن شونا ناو إيران. This events was till the liberation of Iraq in 2003. The Peshmerga forces with American forces, especially special forces, they attacked them and they kicked some of them out. They went to Iran and they killed most of them and they arrested the rest. وإستجماري كي زور لو أنا كإمنام أنا بيسن للعراق كقيادي أو منظمانية كان يا قيادي أو كارير هابيانية كان كاتي خوي لم منطقبون. And sometimes we hear about bright names in the media in Iraq. These names, they were from Ansar al-Islam or Al-Qaeda here in these bases. And most of them were killed also in these. There's first guy who was in charge. His name is Abdullah al-Shafi'i. Now he is in Iraq. And before Abdullah al-Shafi'i, Mullah Krekar, he is in Norwich now. أو كاري تقينون أنا سارة تقين تو بومبا تقين تو بشي كاري خو كوجي كان
بەشی هەرە زۆریان جەماعەتی قاعدە و ئەو منظمە ئیسلامیانە. Most of the explosions and associated operations are done by Al-Qaeda. وەیسەکێ تەواجودێکی زۆر باشیان هەیە لە منطقە سونیەکان لە ئەنبار لە دیالە لە تکرید لە مووسڵ لە کەرکووک لەو شوێنانە تەواجودی زۆر باشیان هەیە. They have a good existing in Anbar, Diyala, and the Sunni areas. Okay, you're saying most of the explosions in all of Iraq are done by Al Qaeda? ما بس دي تو أو تقينا وانيك أكرين بزوري للان